coming to one question that I daily had from you, it's some sort of इस recording के दौरान I had a few projects going on. And during one of those projects, we also had Rizwan Bhai, Kifayat, Yes. Shehzad on board, and he talked about uh, having open dialogues in universities and school, having और बहुत सारे लोगों ने हमें यही कहा कि openness and open dialogues is or is the only way to solve conflicts. अगर आपने दिल में बात रखी, मैं अपने दिल में बात दूंगा तो conflict कभी resolve नहीं होता. तो during these recordings, there was a certain project that was happening in my personal life where because I'm from an Islamic background, Islamic teacher, Islamic scholar, तो हमारे एक टीचर थे मोहम्मद हिजाब. He is from the UK. He travels the world. He debates on atheism. He debates on Christianity or whatever. He's not saying कि okay, you accept my religion. He's just saying कि okay, let us live and you live. He's been a big voice on the Palestine issue. He's been on Piers Morgan a lot of times and everyone. So he decided to do a Pakistan tour. And he coming here, when I talked to him, he was like, yeah, I have good expectations. Because Pakistan is a religious country and everything. But unfortunately, when came here, we scheduled his talks throughout universities because that's where the most impact that we can have. Alhamdulillah, we had, I think, in 11 days, we covered around 50 universities, with giving every university their time. And in बच्चों के ज़हन में Muhammad Hijab is like a celebrity these days because he's the guy because of his views and because in the UK there's only one particular Oxford graduate and Oxford studied person who's going on all these media channels and defending Palestine and Islam rights. But when he comes here, तो हमने उनकी 2 universities as such ऐसी थी where सुबह talk है, रात को email आती है कि unfortunately we have to back off. The reason पूछा तो they forwarded us a 50-pager that some student had written because of his views he doesn't like falana bande, he does not, and it's anti of LGBTQ rhetoric and everything. So we were like, I threatened when you invited when you invited. Really? This is Karachi and this is Lahore-based universities. And I won't take the name of the university, but a lot of people will know what university that is. So very liberal university. And we got an email that schools, our kids feel threatened. And okay, we were like, it's your right, it's a private institute. आपकी जगह है, आपकी मर्जी. लेकिन one thing that everyone thought at the back of the mind कि okay, so अगर हम ये कहते हैं कि if I don't like someone, I won't listen to them, or if I first of all, I can't threaten you with the way that I speak, because I'm not using force or anything. लेकिन if you comply with everything your kids say, तो यूनिवर्सिटी में तो बच्चे opposing views देखने आते हैं, opposing चीजें देखने आते हैं. Even when I was considering going to university आगे पढ़ाई के लिए, तो I wasn't going there to study, get degree, I was going there because एक माहौल होता है, there's certain people experiences that you have that you do not want to miss. तो जब रिजवान भाई का पॉडकास्ट हुआ है, he connected openness and open dialogues, solve conflicts, and I related to this story hard. You having gone to a lot of universities, also with the experience that Dr. Saab shares and everything, having been connected with a lot of universities. What's your thought on this? What's going on? क्या ऐसी universities का क्या हाल है? देखो, इसका कोई एक वन पर्सपेक्टिव आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट हैपनिंग राइट नाउ इन सोसाइटल लेवल एज वेल एज जो हमारा एजुकेशन है वहाँ पर भी. हम हमेशा से मगरिब की तहजीब से बहुत मरूब रहे हैं. वहाँ जो कुछ होता है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं मनोअन. लेकिन यहाँ हम एक चीज जो है वो इग्नोर कर जाते हैं समहाउ कि मगरिब इस वक्त खुद परेशान है. वहां पर जो एक भूचाल आया हुआ है,
وہاں پر جو کنزرویٹو طبقہ ہے وہ اس چیز کو بھانپ چکا ہے کہ ان کی جو پوری تہذیب ہے وہ از آلموسٹ ایٹ دا برنک آف ڈسٹرکشن. ان کا کنزرویٹو طبقہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے اینڈ دے آر ورکنگ آن اسٹریٹجیز کہ جس کے ساتھ وہ اپنی تہذیب کو اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ چیز ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم تو ابھی مغرب کی چکا چوند سے ہماری آنکھیں خیرہ ہیں, ہمیں یہ دکھ نہیں رہا ہے, ہم اس وقت تقلید میں ہیں, ہم فالو کر رہے ہیں. اس کے ریپرکشنز ہمیں محسوس ہوں گے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم جن لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود بیچارے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں اور اپنی جڑوں کو مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ اوپن ڈائلاگز ہونے بہت ضروری ہیں, مذاکرہ ہونا بہت ضروری ہے, بات ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ہم لوگ جب اوپینینیٹ ہو جاتے ہیں نا بعض اعتقادات پہ, بعض کانسیپٹس کے اوپر, بعض آئیڈیالوجیز کے اوپر, اور بس اس کو ایک فرم اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں, وہاں مسئلے شروع ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ. اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. مطالعہ کر کون رہا ہے؟ کوئی پڑھتا ہوا دکھ رہا ہے؟ ہم وہ پڑھتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پرٹیکولر لینس سے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر ہم ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس مختلف ریڈنگز موجود ہوں, ہم اکوپڈ ہوں مختلف پرسپیکٹیوز کے ساتھ. وہ تو ہم کر نہیں رہے ہیں.